Hola, ¿cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Pues estamos aquí esperando aún a ver qué muestran. Me van a enseñar cosillas. Ya no sé. Según esto, Mortal Kombat, gameplay de Alan Wake y más anuncios de nuevos juegos. Incluido la World Premiere del Fortnite, que no me interesa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No sé, lo principal supuestamente es Mortal Kombat 1, Fortnite, que no me interesa, como he dicho antes. Y dice que van a enseñar más anuncios de juegos nuevos. A ver qué muestran. A las 9 aquí. Así que empieza antes, pues eso. Para, para ir comentando, a ver. Pues me alegro. Así que... Tetarín. La bebida de los campeones. ¿Qué creéis que va a salir? Super Mario 64 2. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Super Mario 64 y el Yoshi también. El Yoshi Island. Porque vamos, podemos buscar información a ver mientras. ¿Qué puede mostrarse? Ahí está. Me sale todo en inglés. Voy a buscar en español. Español. Novedades. Bueno, rumores. Esta es la lista de juegos confirmados. Que va a salir. Supuestamente trailer de o algo. Pero por lo menos un anuncio por cada presentación que veo, pero en esta ni idea. Hombre, algo tienen que mostrar. Algo interesante. Algo interesante, algo que esté ya esperado. Según esto dice Cyberpunk 2077, bueno, el DLC, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, el Lease of P, y Alan Wake, y los rumores, que dice el DLC de Elden Ring, Path of Exile 2, el Forza, el Dead Scrolls 6 y el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Pero no lo sé. De Nintendo no lo sé. De Nintendo no lo sé. Pero, hombre, aquí hay muchas compañías que están asociadas. Sega, Techland, Ubisoft, Warner Bros, Xbox, Steam, todo eso, ¿no? Pero, hombre, Forza yo creo que se verá el domingo. El Forza yo creo que se verá el domingo en la conferencia de Xbox. Y puede ser que hoy se vea Cyberpunk, porque como no es de ninguna compañía,
El Kingdom Hearts remaster de remix del prólogo de la secuela. Ya. Ya ves, tanto remake y todo. Pues Forza, juego de coche, Forza. Puede salir algo. De DC, en el Warner Bros. Que tiene DC, los de. ¿Cómo se llama? Escuadrón Suicida, puede salir algo. Pero ya Escuadrón Suicida, ¿qué van a mostrar más? La fecha de lanzamiento, pero me parece que estaba ya para final de año o el año que viene, ¿no? Escuadrón Suicida. Ha salido la 1.20 de Minecraft. ¿Sale también para Switch? La actualización. ¿Qué traía? Ah, los raíles, no, no sé qué. Me pareció ver ahí. Disney, pues como no ponga o digan que el juego ese de Disney ya está gratis, el que hay, ese que es como un Animal Crossing, porque otra cosa de Disney. Ah, bueno, bueno, Star Wars y todas esas cosas que es de Disney. Como tiene Disney todo ya, tiene monopolio. Así que no sé qué puede salir más. A ver si ha empezado o no. Niantic, que va a salir Pokémon. Arqueología que prometieron. ¿Y qué van a añadir con eso, la arqueología? El de carrera. Pero el de carrera está ya. Tienes que pagar. El de carreras tienes que pagar, pero. Pero está ya. Lo digo por ponerlo gratis. Lo que es gratis, por ejemplo, el Animal Crossing ese de Disney. Ese sigue estando de pago. Sigue teniendo que pagar 30 euros, me parece. Así que. Ese lo tiene. Me meto en Steam ahora mismo. Ah, espérate, voy a quitar salir de Telegram que suenan luego las notificaciones. Me sale como tiene en Chataca. A ver. Tienda, buscamos en tienda. ¿Cuál era cómo se llamaba el de Disney? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el juego de Disney este? Bueno, pongo Disney y me tiene que salir. Este, Dream Life, vale. Y no es 30 euros. 30 euros y lleva ¿Desde cuándo lleva? Desde septiembre de 2022. Ya habrá que en la Switch pagar otros 30 euros. Bueno, 30. No. No se pagan 30 euros, ¿no? En plan, en la Xbox pues tengo el Game Pass. Pero que vamos, que tendría que salir ya. Que sea gratis. Salió en septiembre, el 6 de septiembre. O sea que. Lo mismo dicen algo. Vete tú a saber así como de. No. Estaba a 22 de oferta. Pero vale 30 euros. Vale 29,99. Luego está la edición de lujo. Que cuesta 49,58. Y 69,98 la edición definitiva. Que te traen más cosillas. Eso sin oferta. Lista de deseados. Habían bajado el Devil May Cry. A ver si ya hecha, ¿no? El 9 de junio. Ah, mañana. El Grey Hill Incident. Sí, es que trae más cosillas. Por eso son más caros. El Grey Hill Incident. Ese, a ver cuánto cuesta. Me parece que me dijo Gaby 25 euros.
Que es de Alien. Tiene que estar interesante. Aquí nos quedan 15 minutillos aún. Yes. Mensaje que no me interesa. Revive multiverso. No creo. El multiverso. No sé, no creo, ¿eh? Porque está. Venga, además, ya me ha salido que en 15 minutos. Bueno, 14, para ser exacto. El multiverso lo veo muy raro que sobreviva, porque lo hackearon bien, los trajes, todo eso, pues. Veremos a ver. ¿Qué no te gusta de Alien? Ay. Pa, 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 pa. Es que otra cosa no se me ocurre. El Per Avis. ¿Quiénes eran? Espérate, lo busco. Ah, sí, ya está, no hace falta buscarlo. El Per Avis, los de. Que pueden enseñar. Los del Black Desert. Que van a sacar otro nuevo. No, no me gusta. Los de Per Avis son los del Black Desert, que es online. Eso. Y. Del Tarun, capítulo 3. ¿Eso qué es? Creo que era así, ¿no? Mira, aquí uno salió. El nuevo juego ese que era. Ah, no, era el DLC, el DLC. Mira. No sé lo que es. Del Tarune. No, no sé lo que es. A Crimson Desert. Es el que tiene que hacer. Ah, Undertale, sí. Que nunca he jugado Undertale. Undertale. Es que nunca los he jugado esos. Devolver Digital. Capcom. Como no te muestren algo, el DLC de Ada, de R4 Remake. No sé. ¿Alguna bomba que vayan a enseñar de Epic? No sé tampoco. Pues empezaré que está Epic. A ver. Yo veo genicida, o sea, genocida, ¿no? Ruta de genocida. A ver, esto, a ver.
Más entra. Nos quedan 10 minutos. Supuestamente había uno haciéndolo. Square Enix no creo que enseñe nada. Porque lo de la morenita de piel ya habían sacado DLC. Final Fantasy XVI ya se mostró algo en el evento de Sony. Sí, pero que iban a sacar algo. Techland, DLC de Inlight 2 a lo mejor. Porque no sé. Yo diciendo cosas, ¿no? Que lo mismo luego no aparece nada importante, ¿sabes? Nada más que Mortal Kombat y ya está. A ver, me pone. Es que los rumores que he visto ahí en la web me parecen muy malos. Hola Alberto. Mortal Kombat 2, cojones. Y no ha salido ni el uno. Esta es la lista de juegos confirmados. Yucatán Álamo. Ah, bueno, sí. El DLC de Cyberpunk es lo que se va a ver. Street Fighter 6, Mortal Kombat, League of P, Alan Wake 2, que es lo que hemos visto. Los rumores es lo mismo, se han copiado. Copia y pega. La ha cogido de chataca y la han pegado. ¿Me lo podéis traducir? Traducídmelo. Ah, vale, ya se me ha traducido. El año pasado se enseñó The Last of Us Parte 1 y el Midnight Sun de Marvel. Goat Simulator 7. Cojones. Hora de comienzo a las 9. Starfield no se verá. Una avalancha de editores han apuntado al evento, entre ellos CD Projekt, Square Enix y Xbox. Veremos a ver. Veremos a ver qué sale. No me fío tampoco mucho, ¿eh? Subtítulos. En inglés, no me interesa. Yo no sé inglés, así que no puedo traducir, chicos, lo siento. Pero es que enseñan. A lo mejor un tráiler jugando de, yo qué sé, de Hogwarts Legacy de la Switch, yo qué sé. En tanto ahí, pero... Todos, Official Core Stream. Ese, yo me lo guardaría también para el domingo. Un bicho aquí que estaba en la frente en la pantalla. Joder. Para frente esto no ha salido, macho. Me lo tapo, me lo tapo. Medio no se ve. El Fable sería el domingo.
todo referente a Xbox yo creo que es el domingo, porque si no, ¿para qué quieres un evento el domingo si tienes ahora este y te lo enseñas todo? ¿No? Así que sí, yo creo que algo de Fable o Fable tiene que ver. Tiene que ser el domingo. Pero es verdad, yo diría igual, aunque decían que estaba el desarrollo regular, ¿eh? Sería Sony. No, no tiene por qué, porque no son suyos. Eso no es suyo. Voy a poner esto ya, así. No me voy a suscribir. Voy a poner esto, aunque no hay sonido. Y lo dejamos así ya. Nada que va a poner esto, activar sonido. Suele mostrar, sí. Hombre, hay uno que está para Xbox también. Y los remasters me parece que salieron en Xbox también. El desarrollo regular era estándar de calidad en Microsoft. Sobre todo que se lo digan al. ¿Cómo se llama? El Redfall. Que se lo digan al Redfall. Y cago en la puta. Ay. Venga, 3 minutillos, chicos. Son 2 horicas, ¿no? Aquí también. A ver, si el domingo fuese a esta hora, a las 9, pues está uno a gusto, tranquilo. No que tiene que estar uno de bulla. Pobre Redfall, ya ves. Pobre tico, en verdad. Ahora voy a poner más grande. No sirve nada más grande. A ver, pongo un poquito más. Ay, pues bueno. Mientras pongo algo de copyright. Que ayer. Bueno, ayer no, antes de ayer. Con las mierdas las musiquitas de la radio de Spec Up the Line. Me saltó el copyright. Y tuve que. Le he dado a silenciar esas partes. Me cago en todo lo cagable. Ay. He salido en Instagram muy guapo. ¿En serio? No se ha subido. Qué guay, no se ha subido. ¿Y entonces para qué quiero disco, Expansión iniciará su preventa tras el Summer Game Fest. No te pierdas las novedades en el juego. Uh. Review los mejores momentos de Snake Eater. Vale. Venga, 30 segundos, chicos. 35, 34, 33, 32, 30. Vamos allá. Let's go. Venga, vamos. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Vale, a ver. Oh, puede ser ofensivo, chicos, ya lo sabéis, ¿eh? Y si tenéis epilepsia, tened cuidado. Tened la pastilla al lado. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. El vendehumo, como dice mi hermano. El Jeff este. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Cojones, la verdad lo único que espero es que Optimus Prime le parta la madre a Kratos con un arma de Fortnite. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Para que muestren Ghost of Tsushima en PC. Together to show you what's next. This is a cross-industry. Que ya me lo pasé en Play 4, pero no matter where you play games, I hope estaría bien jugarlo en PC. Game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. Que el escenario haya una crucecita para saber dónde ponerse. Mira. Of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1. Alan Wake 2. The reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Algo bonito en el final, ¿eh? Algo interesante, veremos. The games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. ¿Qué mierda es esto? De Ubisoft. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a Un Prince of Persia. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared. Un Prince of Persia de lado. Next. Es más grande mi habitación. Then again, they weren't prepared for me. Plataformeo. Luego muero yo en estos juegos, ¿eh? ¿Os acordáis cuando jugué al juego ese japonés? Con los samuráis. Que en el final sobre todo me hinché a morir. Super Mario Bros. 6, cojones. Pero edición ultra. Ya te viene con esa edición de serie. Ultra mega super Mario Bros. Confirmadísimo. Me lo ha dicho mi vecino, el que toma droga. ¡Eh, Prince of Persia! ¡Le he dicho un Prince of Persia de lado! ¡Un Prince of Persia de lado! ¡Si lo he dicho! ¡Soy evidente! Es lo primero que he visto, digo, un Prince of Persia de lado. The Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise. ¿Cómo que no pone Prince of Persia? 30 years. That's right. Oh, that's right. Oh my god. Combat 1. Ah, un gameplay de Mortal Kombat. This one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet.
that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Queso Now derretido. it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of the fatality. Let's do it. Oh my god. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Pues iré a la mierda. Pues tiene buenos gráficos, ¿no? Es que el otro tenía ya gráficos. El 12. ¿No era 12? No, el 11. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. La neta que se ve ahí rompiéndose todo. En Xbox Series S quitarle el 75% de los detalles. Pues sí, seguramente haya que quitar todo eso. Ya han quitado el Street Fighter 6. Okay, let's go back to one here. Who are you? Se echan de hostia y luego se ponen a hablar. Protector ¿Qué of cojones? God of Fire. Se ponen a cascar después de darse una paliza, ¿eh? You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Es el uno que es menos potente. Tendría que verse como se veía el primer Mortal Kombat. Quedan tíos grabados. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Fatality. ¿Qué es con una linterna? No ves, pero le parte todo, pero sigue vivo. ¡Qué guapo! Pero cómo se gusta meterse entre las entrañas de la gente, ¿eh? ...19 de septiembre... Preordénalo ya... Y te da... la beta... el acceso a la beta. O ni eso, se salen a tomarse una cerveza. Ni cicatrices ni nada. Se van de cerveza. I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ed Boon! Tienen que haber puesto la musiquilla de la película. Mortal Kombat. Congratulations!
They love you. All right, well, Ed, first of all, oh my thank God, you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. Bueno, I pues don't know how many Tinto. people have seen the ending of Mortal Kombat Tinto 11. mismo. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, Alberto, la otra vez te metiste con otra cuenta. Ponía bien, vamos bien. A number of these Algo así. characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion. Como que 3 décadas si apenas va a salir primero, ya ves. Es la gente que está fumada. Allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of La gente está fumada. That's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has worked for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in la beta, que tiene 4 gatos. A roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. Esa, bien, vamos así. Esa es ese. Join the fight. But they esa era. So it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the Pero ¿cómo ve ese hombre? Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Toma, la vi que pinchar. Ese era de gitano. Exactly. And you see, there's like a meter up on top. Which is basic. That'll limit it so you can't. El calvo es el gitano del juego, Indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of. Es un Daredevil asiático. So Sonya will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as Mira qué paliza que estábamos nomás, si no veis. There, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero, right? You can play. Same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first. Ha dicho algo de un bar que se van a la de cerveza. Jacks are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro was in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Qué injusticia, contra las minorías. Y los desvaríos. You confirmed, I think, or at least knowing that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. Hey! Jean-Claude Van Damme dice que hace de Johnny Cage. For Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the Yo chapurreo, algo. The video game, and that never Alguna really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. Que hablen en español, que estamos hablados. Secret to keep over the last. Pues yo te pongo el volumen más a tope. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look
at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. World Premiere, ¿no? Ah, gameplay de Diablo, ¿en serio? Where are the gods? Pues ya está disponible. Encima todo... Si te desconectas el muñeco se queda parado donde te has quedado, ¿sabes? Y un tío que llegó, el primero que llegó al nivel 100, se le jodió todo. Y esa copia de cara de Minecraft tuyo. Diablo 5. Ah, no, Patch of Exile. Pues me quiere que era Diablo. El Patch of Exile 2. El rumor se ha confirmado. Ya se puede jugar en julio. Ah, no, más. ¿No? Sale más en julio. Me creía que era el Diablo. Pues tiene gráficos, ¿eh? Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Right now. Versión Android. El Street Fighter 6. Ah, mira, mira. I am the advanced artificial intelligence Leviathan. ¿Cojones? Ah, un modo. Es un modo de juego, ¿no? Por eso mi abuelo decía que los juegos son el diablo. Con eso, prima. 2023. Si son el mismo juego, o sea, son los mismos desarrolladores. ¡Eso prima en Game Pass! ¡Ah! Ya se sabía. Facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter que sale el muñeco en el juego. On July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the eso creo que es que el de en Ryu va a salir en Exoprimal. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ah, sí, es Nicolas Cage en Dead by Daylight. Pero ya se sabía. Te muestran algo que ya se sabía. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. Nicolas Cage. I don't know how these things happen, but ¿por qué está el señor de Formitilla más bro peleando en forma roja? Probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! ¡Oh! ¡Nicolas Cage! Ahí tiene más pelo en el juego. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video. El Nicolás haciendo una peli vampiro y era eso. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this
come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, it's like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through. No quería hacer ya. So that was a large reason for entrar en el UCM. That feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded. Como el motorista fantasma, no quería ya. I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I la película esa de los muñequitos, ¿no? From the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression. Me acuerdo yo de haber visto esa película. Whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about video games? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage more games. Thanks, guys. Es una mierda, literalmente usar un guión descartado de la peli de FNAF y que por algo fue descartado e hicieron una película vomitiva, copia de... Ya. No estuvo mal la película, pero no para ir al cine, yo la vi gratis, así que... But PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Voy a ver un gameplay. Joder, pues vaya cara, muñeco. Sí que muñeco. Damn right I made it. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere The Witcher trailer by Henry Cavill and the cast.
Con el hermano de... Ah, no. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3. ¿Siri? Pero si parece más mayor que Gerard. ¿Qué Siri es esa? Entonces al final sigue Henry Cavill, ¿no? Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. Tiene más diálogo en este trailer que en toda la película. I won't abandon Siri. Neutrality has consequences too. Esta es la temporada 4. You're right. Embrace. Well, En la temporada 4 ya no está Henry Cavill. Everything that's happening. It's all connected. Oh my god. And she's at the center of it. Siri con 50 años. There is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Este verano. Me costó verme la primera temporada. Hostia, los bichos estos del 3. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? The Witcher 3, temporada 3. O sea, The Witcher, temporada 3. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs, just like a boatload of fangs, all up in your business. Morra Jeffrey. Epic Game. Quedan gratis. Creadores de Bulletron. De Battlestorm. ¿Pero lo dan gratis o...? ¿Qué cojones? The Witch Hunt. Yo me recuerda a Van Helsing de Play 2, pero con más gráfico. Pues era eso. Ah no, Witchfire. Los compradores de Fargate y Gas Simulator. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, un juego de VR. Está muy verde la tecnología. Que tiene online. Crossfield, ya. Saldrá para Play y Steam, ¿no?
Notificación de Twitter. Black DS. Perito por otra parte. Cojones, ocupa la de largo como mi habitación. ¿Sí? Le da un parecido, pero... Pues no he dicho nada. Te podrás marear en compañía, ya ves. Tiene que dar mareo la VR. No turning back after this. You sure? El modo cooperativo de PUBG. Yo tampoco. Qué guay el juego, ¿no? Muñeco amorfo. Ahora robots. Hola JC. Sí, no, tampoco le han mostrado muchas cosas. No han enseñado tampoco nada interesante, así que no te preocupes. 2 horas. Llevamos media hora. O hora y pico, no lo sé. El Redman 2. Esto es como un... Como un Dark Souls. Pero con armas. The world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games Normalmente dura eso, 2 horas, hora y Here's media. another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic Las feel. dinosaurios. Un remake. Un remake de Sony. No, no es un nuevo juego, yo creo que es el mismo, es un remake del primer Sony. Anuncia lo que quieras, JC. A ver, tiene cooperativo. ¿No es? Pues sí puede ser un remake, ¿no? Sony Superstar es remake. ¿Cómo no ves? Pero en 2023. How about that? En A new otoño. standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past Otro April, remake, Online Star remake Rail contra launched, remake, and ya you're about está. to see the game is bringing an exciting new Pero character ahora to con space cooperativo y fans esas cosas RPGs. añadió más However, cosillas. we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release Bueno, on PlayStation. es que sí, así es remake si salía.
Remake, remaster, lo que tú quieras. Los gráficos es lo mismo, con más gráficos y con más cosas añadidas. Starting. Great. Oh my god. Warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Soy bueno con el estilo de los juegos viejos, no son mis manías, pero con el estilo, lo típico que quiere que se dejarse los viejos. PlayStation 5. Un juego por turno, japonés, un JRPG, vaya, de anime. Para Play 5 nada más. Ah, y para móviles. Versión considerada de Sonic 4. Que pondrán algunas cosas nuevas porque sería el escenario parecido. Which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. What? Geppetto's puppet. We need your help. No, del Liopi. Bloodborne, que sale en toda la plataforma. Esto. Al suelo, al suelo. Uy. Coño, que vas matando con un paraguas. Pues vete a saber. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 de septiembre y ahí tienes DLC. Play demo ahora. That's right, a demo for Lies of P now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Va a salir en Game Pass, now ¿no? It's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. No me entiendo. No, lleva un tío. Yo no me he dado cuenta de que es con este. O de que va. O... Vale. Ah, vale, sí, ya está. O un Dragon Quest, ¿no? Un Dragon Quest.
Ah, pues no, no es un Dragon Quest. Otro juego aquí el actor le llama haciendo los personajes y ya está. Stay tuned, Sundown. No se le ha visto a la gente con muchas ganas. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. ¿El Stay 2? No. Ah, no. Música después del evento que van a ver. Que van a enseñar indie. Creo que es eso. El del gato. El del gato es que lo veo es muy caro. Es que para pagar 30, bueno, 20 y tantos euros por un juego de 5 horas. No sé. Annapurna. Después del evento. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games, with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Amazon Game. Alberto, Amazon Game. ¿Cuál jugamos? Que ya el otro lo tiene abandonado. Pues nada, no ha pasado nada. Que un juego de Amazon. Que es un grande, así que. Es online. Creo yo, pues se ha visto así como varios muñecos. Pero solo puede llevar mujeres. Es que lo único que veo son mujeres de todas las clases. Un fan de la pizza. Trono y libertad. Es online. PvP y PvE. Play 5, serie y PC. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. New look. Final Fantasy XVI había dicho.
Ah, otra cosa. ¿Qué hizo? Online. Un chivalry, pero más arcade. No, en la huella no sale. New Williams. Los E3 de antes eran mejores, por supuesto. Warhaven. Para PC. Hey, this is not... Ahí tienes. Party Animals. El Fall Guy de animales. Yo aún me acuerdo de letras de GameCube. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more GameCube no me acuerdo. Pero sí, cuando la Play 3 o right after that we'll kick off an cuando la presentación de Play 4. Never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your barbed wire. Y de muchos juegos. You will get the deadliest summers to date. Se ha ido, toma ya. No es culpa mía de ellos. A mí el que se me ha venido a la cabeza. Ah, el Crash Bandicoot, verdad. El Crash Bandicoot multijugador ese. Ese tampoco sale para la Switch. Sí, en ese momento, desgraciadamente, GameCube perdió. Hola, Jorge. El vendehumo. Game Fest isn't that great, by the way. Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake. Alan Wake. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect. Si sale a ese precio cada pase de temporada, es una mierda. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at different points in the
in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into sí. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AAW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan's still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, luego te ponen la bomba en el final y dicen, coño, eventazo, una polla. Me estoy tragando toda la mierda. Then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest. A lo mejor el Lies of P, pero es que estilo Souls no me gusta. Between them, there are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the para mí que el único que me va a interesar va a salir lo único que me va a interesar va a salir en el evento de equipo. Challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on. Formato de presentación también es cutre, pues sí. Yo me acuerdo, evento de Sony, evento de Microsoft, ping. Sale el tío, habla un poco y venga, juego, pi. Y a tomar por culo, ya está. Venga, siguiente, así. Y 2 horas así. Que espero que el evento de Microsoft sea tal cual así, que supuestamente es así. Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him. Todo esto para que luego salga todo bugueado, ya ves. Y luego con más fallos que tú. Gameplay, ¿cómo no? ¿Para qué vas a ser con el tío? ¿Vas a ser con esta? No tiene nada que ver. Han disfrutado por hacer con el depredador. Ya. Las conferencias de Nintendo entretienen más. Pistola de servicio. Te lo ponen así como el R4. Sounds like somebody's home. Pues si os digo la verdad, me impresionó más los gráficos de Resident Evil 4 Remake. Así lo digo. Espero que la de Microsoft no hablen tanto. Hombre, la de Sony no hablaron tanto. Me pillo trabajando.
Es por eso, que no dará tiempo. ¿Qué es eso? Encima todos inmortales, ¿para qué quieres pistola? No. Ah, que le tienes que dar con la batería. Dios. Me ha recordado un copia de Resident. ¿Qué es eso? Y de repente pongo el juego 60% cinemática y 40% gameplay. Veremos a ver. Y cuando gira la cámara se ve así en los bordes fallos gráficos, Yo no digo nada. Escopeta. No la coges, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué fumada es esa? Un corazón. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Y el coche tan normal, corazón. Vaya mierda. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something. Pues igual. Me recuerda cuando Avengers Endgame se estaba preparando para pelear con Thanos y la Viuda Negra estaba con una pistola normal. Pues igual, esto igual. Preordénalo ya. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber in Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Qué gráficos, ¿no? My pledge. JC dice que el Imperio te necesita. Xenos inbound. Eviscerate this abomination. Para que el imperio no caiga. Campaña de 3 jugadores cooperativo. Pues la gente votará cabreada. Si había rumores de Alien y te meten a Nicolas Cage nada más. Este invierno. Un indie. Ah, el octo... no sé qué, ¿no era? O no está, o no es. No es, no tienen ni cara los muñecos, así que es otra cosa. Un indie ahí, que está metido de relleno. Pues puede ser que cojan los mismos modelos o algo. Ah, de gestionar el reino. Mi patata. No. ¿No qué, Alberto? Star Trooper Online dice que es una gozada. Ah, pues tendría gracia. Yes, you grace. Snowfall 2024.
Añádelo a tu wishlist. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time Hay uno for parecido en el another móvil, pero que no se ve el global game muñeco. announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ah, no, ya. Saber y Focus Entertainment. Cyberpunk. No, coño, si es Focus. Calla, no CD Projekt. Que he visto al negro que es del DLC. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. 5. De zombie. 4, 3, 2, 1. Left 4 Dead 4. O sea, 3. Left 4 Dead 3. Ah, no. Yo Camperte. Copyright. Es un Call of Duty zombie, pero aparte. Y de otra gente. Ya también, ¿no? Con hordas grandes que lleva el coche cooperativo. Y la tía esa me suena. De otro juego. Pues no se le ve mucho gráfico, ¿eh? No puede tener su risa. 2024, Play 5, serie y PC. John Carpenter. Toxic Commando. More unexpected No creo que tenga collaborations. historia. John No tiene Carpenter pinta, and, Saber, Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Baldur's Gate. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the Me acuerdo reveal of el Lord de la Ember Prida. Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist, is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? Pero el Baldur's Gate recuerdo yo que es como un diablo, ¿no? O sea, en plan la cámara desde arriba. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash on the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Agosto, argentino de agosto. You said it was under control. Oh my god. It isn't you I answer to, Gortash. Y de uno, y otro, Baldur's Gate 3 is on Y track, aplaudo y ya Sven está. tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, El game Insomnia. director at Insomniac. Spider-Man Brian, 2. thanks for coming by. I know you guys are deep in development. Se está First of quedando all, looks like calvo we have some, haciendo el juego, fancy art behind us. This is this the box? This is the box art. This Okay. is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely, Peter and Miles. We're Absolutely. so excited about this, experience that you guys are Otro doing with these sort gameplay. of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2
villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. Two main ones, but we have some new art to show of. We obviously Kraven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the characters that live in New York City? Peter, Miles, and others. He's on the hunt. Pero se ve sin el simbionte, se casa antes. But Venom also, obviously, symbiote is a part of this whole story. Spider-Man. Gameplay. Oh, there you go. Contra Venom. To the art. Se ve un Venom mazado. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Spider-Man, es que en español la S primera es Spider-Man. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, se cree que hay pelo, por eso aguantan. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was how that is going to impact the game. Los ingleses, por ejemplo, Peter. So tell us a bit about that. Con la marca española, como Zara, dicen Sarah. Just the raw power, the strength, and even the transformation of sí, el Miles Morales. In that gameplay reveal. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and tiene pelo melocotonero. It's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that. Pero qué pone Spider-Man. And I know the journey is also more expansive. You've got cada uno lo quiere hacer como quiera. I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Es que el tema de Peter Parker. Let's take a look. Otro gameplay. Es que suena muy raro. ¡20 de octubre! ¡Oh! El 20 de octubre. Miles es que suena muy mal. Miles. Spider-Man, que yo siempre he escuchado Spider-Man de pequeño. Ahora cuando se pronuncia aquí en España también Spider-Man. Pero... Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. ¿Qué hay ahora? Bueno, voy a creerte. Skyward. Es como un Pokémon, ¿no? ¡Ah, el Pokémon de tiro, ¿no? ¡El Pokémon de tiro! No, porque ya está el Nexomon ese, así que... En enero, Early Access. En enero jugamos. Ahora mira, Abby, el Crimson... Mierda ese.
¡Toma, Poppy! Por todos lados. ¡Toma! Es verdad ese. Que lo muestran así, se veía Poppy. ¡Oh, Popan! ¡Popan! Un Pokémon con buenos gráficos y con disparos. Un nuevo personaje, ¿no? Será. Sí, el DLC de Black DS. Enero. Me intentaría jugarlo, pero es que jugar solo Black DS por mucha pereza. Enano, Señor de los Anillos. No. Across Middle Earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Un Minecraft de enano. Los Pokémon si mueren se les dispara. Pero como no hay armas. Un Minecraft de enano, voy a estar... All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Para iOS y Android. ¿En serio? ¡Sony, la pasta! Que no hay cojones que salga en Xbox. Que ya Xbox no juego, lo puedo jugar en PC. Pero me cago en la puta. No sale nada en Xbox. Es otro Final Fantasy distinto. Creía que era... Cuando he visto Sephiroth ahí, digo... lo mismo era hasta el remake en el móvil. Digo, va a salir en todos lados menos en equipo. Había visto esos gráficos. Digo yo, coño, va a salir el remake hasta en el móvil. Ever Crisis. Pre-regístrate ya. Close beta en Android. Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no sé de ninguna plataforma. Tengo Play, tengo Xbox, ahora estoy en PC. Pero a mí, por ejemplo, la incongruencia de Sony, por ejemplo, con el tema de que Microsoft quiere comprar Activision. Yo he estado en Xbox hace poco. Pero yo he tenido todas las consolas. Bueno, excepto Xbox 1 y Xbox 360. Coño, me creía que era... Es un Price, eso. El tío es un Price.
GameCube no la tengo. Tengo la Switch. We are banishers. We end suffering for those who live. Y la serie X. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want Otro Soul. on what killed me. Otro Light Soul de eso. Creo que a Alberto le salió las luces y a tu hermano también. As the man says, we face a choice, simple and awful. Venga, Natael. Nos vemos. Do we kill? To be together again. Mezcla. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. De todo ya tengo, sí. Me faltaba la Switch y es por ti. Por eso. Y si no me hubiese comprado un PC, me hubiese comprado a lo mejor la Switch, la Play 5. Hostia, Yakuza Infinito. No, era el otro muchacho, Natael, que se iba. En el mismo mapa de todos, siempre en el mismo mapa. Con otras cosas que hacer, ya está. El único que se pronuncia es Spider-Man. Que en verdad lo veo una tontería, lo de... Pues no, yo decía una aguja dinámica a Wolverine. Vuelve la hostia normales, no viene por turno. Pues nada. Yakuza 47. Lo ves, ¿no? Sí. Lo ves, no es pequeño lobo. Y Wolverine es de lobo. Wolverine es lobo. Y le decimos lo ves, ¿no? Es que lo ves no es... Anda, un juego de Quantum Dream. Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. Pues tenemos poco gráfico, ¿eh? What sort of operation? ¿Para un juego de Quantum Dream? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there? Pues puede ser rollo eso. Coño, sale para todas. Le ha faltado salir para Switch. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location of points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Es que lo ves no es un... Mejor que aguja dinámica, que no pinta nada. Mejor, hombre.
Con Duty, pues no me tienta. Ya no me tienta Duty. Casi me tienta poner más el Pokémon ese de tiro que hemos visto antes. Season 4 next week. Today is a big Eso es mentira. games, but also a huge day for Eso es Porsche. mentira. Esos son de los memes. Turned 75 years old today, and to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Una serie edición Porsche, y será verdad. Coño, Alberto tiene más años que yo. Y Bomberman es de los... Bueno, es bastante mayor, pero la... Sí, espérate, ahora mismo me compro yo una Xbox de edición Porsche. Here is the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Mira, está aquí, es mentira. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, mira, what do you say? aquí viendo esto, dicen que es mentira, que son falsos por los memes. Y el canal de YouTube, Patrick 11286 para Nintendo Switch, no sé, no lo he visto, mierda. Dice que decidió aclarar la situación sobre el doblaje de Bomberman, esperando que se ponga fin a este falso rumor que circula en redes sociales. Y Homer es Homer, en la versión original es Homer Simpson, y cuando se va a México es Homer Simpson. No se cambia a Homero Simpson. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new Pues sí, además agarrar, coger, pues claro. Y Onda Vital viene porque en la versión en castellano. Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way Onda Vital se dijo así porque se tradujo del gallego al castellano.
All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. Bueno, traducción vuestra, mi pobre angelito. Made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people... Sí, lo sé. Además, México no es Latinoamérica. Bueno, sí, es Latinoamérica, pero que no es Sudamérica. Lo que quiero decir. But sometimes it's because y aparte, ya sé que no es solo México, pero al final se traduce, entre todos se traduce lo mismo. Entre todos se traduce lo mismo. En toda América, Hispanoamérica, así que... Labmuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. Y además, a todo gas, era la primera. Let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% que era chance of destroying de Fast and Furious. Okay, well, I mean 25% isn't that a todo gas. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand. Pero lo que viene a venir de México es que en un capítulo de Los Simpsons se ve un pasaporte a México. Es que la traducción literal de las supernenas Cactus y Pétalo. No, Bellota. Look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game. Pero al menos se escribí, hombre, humillando con H. RPG adventure that is available to pre-register today. Humilla al diccionario. I have sacrificed everything to save your kind. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. El juego como está en un video de los en castellano. Así se llama en inglés. Además, Latinoamérica, sí, respetamos que cada chica superpoderosa queda satisfecha. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Wayfinder, sí, parece un Fortnite. La super nena. Es que nena es chica. Son super nena. A ver si funciona. Zumo al jugo. Es que se dice zumo y jugo. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project
under construction. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Es un No Man's Sky, pero más completillo. Space Trash. Captain's log, stardate 43152.4. Star Trek. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they want contact. Bueno, no ha dado doblaje, no sé yo qué decirte. Que escuchando el doblaje de allí me tiene la cabeza. Homero, Arturito, una dinámica, etcétera, etcétera. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. En España, right? Sí. My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. We're silly. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Por ejemplo, hay mucho doblaje en España que cogían del francés o del inglés y no tenían una traducción. Por ejemplo, en anime cogen la traducción del francés o del inglés antiguamente y había por eso muchos fallos. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Pero a todo gana más que era la primera, después pusieron todo de Fan Furio, así que... Nosotros decimos altavoz, ellos parlantes. Joder. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more.
Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. How you doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all magic. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's a but he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself. Interact directly, who's the top villain of this game, and trying to end the ever war. And it's taking place in like one of the most badass levels of the video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Este salió, me parece, la de Sony. Será más extenso y ya está. Pone EA Original y luego veo Play 2. North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. What the fuck? Gameplay. Get to the control room and protect Selco. This gameplay. Hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. A llorar a la llorería. Ya ves. No me tiene que echar los juegos que están saliendo. Ya ves. Tengo que jugar retro. Normal. La decisión que España hace. Porque hay justificación. Si no hubiese justificación, pues no lo digo. Así de sencillo. Si me justifica aguja dinámica o Principito o Arturito, pues si me justifica eso,
We're only going to win this one together. Sigil. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. El pescado. Tiene risa el pescado. Porque tiene justificación. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which Final swept through Fantasy sectors 0, 1, 7. and 2. Remake. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Just look at Que it all. contestaba It's el so otro, lo de la green. justificación. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Me recuerda Sephiroth was al in 15. Los gráficos, Un poco... Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what?
Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Solo para Play 5, ya era. Una tarde empecé y en equipo, pues nada. They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Free you yet. You murdered my dad! You burned my village! Es lo que tiene. That I killed her. Con el evento así. A ver el domingo, ¿qué tal? Breve. Para el año que viene. 2 discos. Play 5. ¿Ahí tú? Luego se queja Sony de que Call of Duty y todo eso. Early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Pues nada. Que den por culo. Vaya decepción, en serio. No había nada interesante. No había nada interesante, ¿eh? Espero que Microsoft... Ay, Dios mío. Espero que la de Microsoft esté mejor. Porque si no... Si no nos vamos a morir del mismo asco. Del mismo asco nos vamos a morir. Como hoy. Ya, luego hay 4 juegos pelados interesantes y son más indie. Starfield GOTY, sí, por supuesto. No, seguramente sea el Zelda. Así que... Pero que lo interesante de este año es Starfield. Para mí, Starfield es lo más interesante del año. Ay, Dios mío. FNAF no lo esperaba nadie. Sí, había salido algo para Switch, pero no me acuerdo. Ah, sí, uno de magia o de lo que sea. Para Switch, era exclusivo. Creo que ya está. A ver, vamos a ir a ver lo que nos espera la semana que... O sea, el domingo.
Dice, según aquí en Medistation, de Summer Game Fest se unen a Xbox para publicar más de 60 demos por... Ah, yo que era juego. Juegos repetidos y critican a Dagon porque mostraron cosas al siguiente año. De hipocresía. Había 500 que hablaban del... Es que tampoco busco y me sale en inglés. Voy a buscarlo en Google. Es que no tengo Google Chrome. Que tengo el Brave. Voy a poner rumores como antes. Pues no se ha visto... No se ha visto nada del DLC de Cyberpunk, así que... ¿2022? Bueno, es más un showcase, ¿no? Bueno, lo interesante es el Path of Exile 2, que es como... supuestamente es gratis, el 1 es gratis. No, esto no es... Lista de deseos. GOG filtra el precio de Cyberpunk. A ver si te digo el DLC. De 30 pavos. Algo que se ha podido ver una parte. Se lanzaría en verano, de 5 horas. Supuestamente se lanzaría en verano, dice aquí los rumores. Según rumores, el DLC que presentará un distrito completamente nuevo en Night City se lanzará en agosto de 2023, algo que concuerda con el tour mundial anunciado para el juego. A principios de semana, CD Projekt explicaba que la mayoría de sus desarrolladores aún trabajan en esta expansión, mientras que la secuela del juego se trabajará en Estados Unidos a través de un equipo compuesto de 350 o 500 trabajadores. Bueno, entre 350 y 500 trabajadores. Mientras que el equipo polaco ayudará en algunas áreas. Habrá que esperar al Summer Game Fest, que no se ha visto nada. Así que lo mismo muestran algo. Pues gracias por la suscripción, Natanael. ¿Qué he dicho, Natanael? Pues veremos a ver. Yo creo que en el evento de Microsoft se puede ver algo de Cyberpunk, porque tiene buen rollo CD Projekt y en Microsoft, creo, ¿eh? Antes creo que era al revés. No estoy seguro. Pero que vaya, que yo creo que se va a ver algo del DLC. Pero 30 euros por un DLC. Espero que puedas jugarlo sin tener que comprar el normal. Vamos, eso espero, porque tú imagínate, te tienes que comprar el juego y ya de por sí son 20 euros de oferta, de una cosa que baje más. Y luego, y luego el DLC que son 30 euros. Que por cierto me tienta volver a jugar, ¿eh? Volver en directo Cyberpunk, pero es que lo tengo reciente.
Yo lo tengo recientillo eso. Así que... Pero si saliese este verano, me lo compro, ¿eh? Los juegos de salida. Me interesa mucho. Vamos a mirarlo. Euros. Ah, ya lo he pillado, me cago en la puta, qué cabrón. A $30. Es que Colón costarricense me recuerda como está Estados Unidos colonizando a Costa Rica y tal. Serían 17.000. 17.000 colones costarricenses. Pero lo que vale un juego completo, la mitad. Como ha dicho Snull. Si un juego allí cuesta, pues pongamos 40.000, pues la mitad. Es que aquí, pues por euros, normalmente un juego vale entre 60 y 70 euros. Pues la mitad, siempre, con algunos contenidos, en los pases de temporada o de lo que sea. Muy caro, por supuesto. Es muy caro. Demasiado caro. Cae en 11, ¿no? El domingo es 11, ¿no? No sé por qué pongo junio. Junia no. Me he equivocado. Cojones. A las 19:00, hora española. Conozco juegos completos y de oferta tengo yo con muchos juegos. Yo me voy aquí a Steam, mi biblioteca, pues por 17 euros, o sea, por menos de 30 euros me compré el Watch Dogs 1, edición completa, y Watch Dogs 2. Y por menos precio, el Resident Evil 8. El Resident Evil Pueblo. De camino me compré el 7. Completo también. Me compré también los de Witcher. Venga, Alberto. Hasta mañana. Pues chicos, yo me iba yendo también. Mañana, pues a las 3 de la tarde, hora española. Mucho cuestan 5.000 colones. Sin oferta, 6.000 por ahí. Aquí, por ejemplo, eso pues me costó, o algún juego, el Spyro. Me costó 9 euros, me parece, o 10, que eso es poco. Vamos a poner... se puede ver en directo de Microsoft. Sería Xbox, ¿no? Xbox Showcase 2023.
El evento más importante del año. Starfield y mi reflexión a 4 días de su evento. El bemol. Bemol de mármol. Venga, adiós Noé. Busco Xbox. Ese de aquí. En directo. Pues no sale nada. Ya está. Diablo 4 Launch History Trailer. Pues chicos, mañana a las 3:30 de la tarde, hora española, así que Natanael, según te pilla a ti la hora allí en Costa Rica, porque si me la has preguntado, imagino que eres de Costa Rica. Y si te gusta el fútbol, te gustará Keylor Navas. Poco anuncio, mucho relleno, ningún bombazo, ya ves. No me ha sorprendido nada, la verdad. El Alan Walk tampoco me ha gustado. Es que no sé, el Mortal Kombat pues no me interesa. Y eso. No había nada interesante. No había nada interesante. No me ha... No me ha gustado nada. La de Xbox es el domingo a las 7 de la tarde. Así que no te puedes echar siesta, David. Pues aquí... Si allí son ahora mismo a las 3 de la tarde, pues... Tienes que echar, si yo emito a las 3 de la tarde y hay ahora mismo 8 horas de diferencia. Coño, pues por la mañana allí. No me impresionó nada, me impresiona más Spider-Man de la 4. Y eso que no me impresionó. Ha sido el vendedor supremo. Tendrá que llegar Tito Phil a enseñar todo. A enseñar las bombas. Y eso ha costado, se lo ha perdido. Dirá, pues mejor. Cuando se lo digáis, dirá, pues mejor. Sí, yo voy a cortar también en directo y nos vemos a las 3:30 Follow 4. Así que nada, nos vemos mañana para más y mejor. Adiós.